Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt jetzt doch in den letzten 3 Folgen, waren es 3, circa, einiges verpasst. Und zwar mit einiges meine ich, ja, wir haben das Problem, dass unser Trupp, dass unser Trupp irgendwie Geheimwaffen benutzt, die einen aber ältern, und zwar, ja, buchstäblich älter macht. Und dementsprechend sind die Leute dann nicht mehr fit und so weiter, da es sich um ein Teufelsauge handelt. Oder Teufelsauge, war das der Name dafür? Und naja, jedenfalls wurden wir beauftragt, diese Fabrik zu zerstören, wo man diese Augen herstellt, wo man sie findet. Allerdings wurden wir da fast besiegt, oder ich weiß nicht, besiegen ist irgendwie vielleicht das falsche Wort dafür. Aber jedenfalls haben wir halt die Nummer 6 von den 11 getroffen. Wir wurden irgendwie wütend, was uns geschwächt hatten, wurden ohnmächtig, haben aber Yae Miko getroffen, die uns irgendwie scheinbar geholfen hat. Dementsprechend mussten wir für sie halt so Trainingseinheiten absolvieren, damit wir gegen Shogun Raiden besser kämpfen können. Also das ist so, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen, dass 2 der 3 Verwaltungen irgendwie feindlich gesinnt sind. Aber gut, wenn ihr es genauer haben wollt, oben rechts E-Symbol klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact, könnt ihr es nochmal in Ruhe nachschauen. Jedenfalls in der letzten Folge kam Kujou Sara, die hat uns gesehen, weil die will uns halt immer noch verhaften, seit 200 Folgen fast. Und ja, Yae Miko hat uns ein bisschen verteidigt und gesagt, ihr kriegt in 3 Tagen Beweise. Sie ist gegangen, haben wir mit Yae Miko gefragt und geredet, so, wo sind die Beweise? Es gibt keine Beweise, es war eine Lüge. Und ja, jetzt werden wir zum Chinjo-Wald laufen. Und da sind wir jetzt auch. Finde den Helfer, von dem Yae Miko gesprochen hat. Genau. Und das wird wahrscheinlich der hier sein, oder? That toy Tanuki just turned into a human! What's going on? Paimon's never seen one of these before. Not a Tanuki. I'm a Muchina. I'm so tired. If I don't get enough sleep, it'll stunt my growth. Is this the professional you were talking about? She doesn't look very professional at all. She is a member of the Shiumatsuban, a genuine, bona fide ninja. Wow, a ninja? So was that one of those legendary ninja transformation techniques? Anyway, what's the Shiumatsuban? It belongs to the Yashiro Commission, a secret unit under Kamisato Ayato. Now, Kamisato Ayato and the Yashiro Commission are neutral parties, so I have no right to give orders to the Shiumatsuban. However, convincing their most chronically lazy member to help us is well within my abilities. Here's what I need you to do. Go into town and find evidence of the Tenryou Commission's betrayal. It would not be appropriate for me to be seen there myself. You make it sound so simple, but... Es fühlt sich nicht so an, als gäbe es viele Anhaltspunkte. Oh, I thought you would have figured it out by now. All right then. I'll indulge you with a little more information. For a complete outsider, probing the inner workings of the Tenryou Commission is nigh on impossible. But since the 3 commissions work together to serve the Shogun, they have a close relationship. Someone from one of the other commissions might have an easier job of figuring out what they're up to. Die Yashiro-Verwaltung. Now you're following me. The Shogun's army haven't given up on their search for you yet. But with the help of this Shiumatsuban ninja, I'm sure you'll be able to rendezvous with your friends. Don't forget, we're on a tight schedule here. Be sure to bring back the evidence in good time. Ihr habt's gehört. Beweise suchen, die sie sich ausgedacht hatte, die existieren sollen und ja. More speed. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg. Hier. Belohnung für Abenteuerstufe sehe ich gerade. Stimmt, wir sind doch jetzt 46. Oder letzte Folge 46. Doch Ende letzte
Alter. Ende der letzten Folge wurden wir 46. So. Holy shit, ey. Ich hab's manchmal mit der Sprache. Add Astra. Was kriegen wir denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ah. Zum Sternbild. Nice. Bisschen Harz. Wie viel haben wir? 56. Ja. Easy. Gut. Genau. Gehen wir jetzt zu dieser Teestube Komori. Da waren wir ja schon einige Male. Irgendwie so ein Treffpunkt für die ganzen Story-Missionen hier gefühlt. Treffen wir wieder auf diesen Hund. Auf diesen Shiba Inu. Toma! Toma! You there? It's us! We're back! Der kommt nicht wieder. Der hat sich hier uns halt reingelegt, hatte gesprochen, aber das ist nicht der Hund, der gesprochen hatte, sondern Toma. What brings you here? Did you meet with the Resistance? How's the battle going? Is it safe for me to come out yet? Not just yet. We saw people patrolling on our way here. So, it's still not over. I guess you came here because you have something to discuss? I'll get someone to call for Miss Kamisato. Bear with me for 1 second. I see. You have been through a lot since we last met. I understand. You need evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Let me think. Now that you mention it, there is one thing that has always concerned me. The Shogun's army has been at war with the Resistance for a long time now, but not once has the Shogun ever inquired about it. I used to think that she simply didn't care, but looking at it now, perhaps the problem all along has been with the Tenryou Commission's reports to the Shogun. What do you mean? The Tenryou Commission presides over domestic military affairs. If they ever had any intention of concealing information in their reports, we would have no way of knowing. Meanwhile, the Shogun would incorrectly conclude that the Vision Hunt decree poses no threat and would stick to her decision. If we had access to their reports, it would confirm everything. But as I recall, the only person authorized to access that kind of official documentation is Kujou Takayuki. It's heavily guarded too. Even with Sayu's help, swiping a document from under their noses is no easy task. If only there was a way we could distract the guards just for long enough. Apropos Ablenkung. Yoimiya's fireworks! That's a very Toma-sounding suggestion. But it's a reasonable one. The statue of the omnipresent god is right by the Tenryou Commission. If someone set off fireworks near the statue, they certainly wouldn't ignore it. While they were preoccupied with that, Sayu could infiltrate the Tenryou Commission and take the report, as well as any other evidence she might find. Great! It feels like I'm getting closer and closer to being a free man again. It feels like it's been an eternity since we last sat down and talked like this. Es scheint nicht lange her zu sein. Diese Antwort passt so überhaupt nicht. Das waren hunderte von Folgen. Ey. Aber wie gesagt, Event und so weiter, das kostet schon viel Zeit. Also, ja. Well, it certainly felt like it to me. I've been looking forward to seeing you again every day since I got here. This tea house used to be my favorite hiding place, but now I've honestly lost track of how long it's been since I last set foot outside of here. Oh man, I want to go to the hot springs so badly. Poor Toma. Let's focus on the issue at hand. The sooner the Vision Hunt decree is abolished, the sooner Toma will be free. This was a reunion of sorts, but there's no time to catch up. We'll celebrate properly when it's all over. Ooh, let's play the hot pot game again. You're still thinking about that? The Tenryou Commission is heavily guarded. Be careful when you get near. Let's meet back here afterwards. Alright, first let's go to Hanamizaka to find Yoimiya. So, bitten wir Yoimiya um Hilfe.
Bei ihr hatten wir nämlich auch die Storyline bereits durchgespielt. Da ging es halt darum, Feuerwerk zu machen, haben sie begleitet und so. Eigentlich war eine nette Mission. Oder Missionen, sage ich jetzt mal. Ist auch ein interessanter Charakter, erinnert mich aber halt extrem stark an Amber. Nur, dass sie deutlich mehr redet als Amber. Naja, wie gesagt, einfach anschauen. Dann wisst ihr, wovon ich spreche. War eigentlich echt cool gemacht. Einfach, aber nett. So, da sind wir. Yoimiya, we need an extra large firework. The super duper big kind. Extra large firework? You sure came to the right person. As it happens, I made this really souped up one just a couple days ago. But it's so powerful that I haven't found anywhere I can test it out yet. Huh, may as well give it to you. Let me know how it turns out. Don't forget, move well away from it after you light the fuse, and try to avoid burning your clothes. Also, it's best that you cover your ears. Why does Paimon feel so nervous all of a sudden? Don't worry, it's just a firework, come on. What's the worst that could happen? We'll give it a try. Thanks, Yoimiya. Well, we got our distraction. Now we just need to wait for nightfall. So. Warte bis es Nacht ist. 0 bis 5 Uhr. Und was haben wir jetzt? Also, es ist doch mehr oder weniger schon Nacht. Ah, gut, dann muss ich wahrscheinlich Time skippen. Ach, wir haben jetzt 21 Uhr. Ja, okay, dann. So. Zack. Zack. Wo müssen wir dafür hin? Nach oben? Moment mal. Dann nehmen wir den Teleporter. Weil jetzt den ganzen Weg da hoch. Naja, machen wir es einfach so. Na. Wo ist das denn versteckt? Hauptsache hier. Geeigneter Platz, aber irgendwie nicht so, wa? Pretty much how I thought. There are loads and loads of people. If one of them spots me, I'll get caught. We need to get rid of them, or I won't be able to sneak inside. Wir können Yoimiya nur vertrauen. After I get the document, let's meet back at Komari Tea House, okay? Also, if I do get caught, please come rescue me. Is this really a good idea? Anyway, let's make our way to the statue. Careful does it. Watch out for guards and don't get caught. Ach, wieder eine Schleichmission. Zünde das Feuerwerk, um die Wächter wegzulocken. Kann ich hier diese Treppe nehmen? Nein, ich will nicht klettern. Ich will hier drum herum laufen. Ah, wobei hier können wir klettern, oder? Ah, gut, hier ist keiner. Was ist das denn? Aufsammeln? Was, nee, jetzt mal ohne Witz, was ist das denn? Dieser wundersame Kristall hat einen gewissen Rhythmus, wie etwas Schönes, das aus zarter Seide gewebt ist. Diese Gegenstände kannst du überall auf dem Festland oder beim Händler finden, die Einzigartiges sammeln. Die Melodie, die in diesem Kristall enthalten ist, kann in deiner Kanne der Vergänglichkeit durch höchste Euphonie, Musik in der Luft oder höchste Euphonie Warte nochmal, hä? Warte, ach so, so liest man das. Kanne der Vergänglichkeit durch höchste Euphonie, Musik in der Luft oder höchste Euphonie verflochtene Klänge wieder zum Leben erweckt werden. Die Melodie, die in diesem strahlenden Drehkristall enthalten ist, lautet Streets of Elegance. Abenteuerobjekt, okay. Wieso haben wir das vorher noch nie gefunden? Okay. Gut, weiter im Text, wir haben hier was zu tun. Ja. Einfach hier in die Hecke verstecken. Easy. Leider haben wir das Feuerwehr nicht sehen können. You!
The warrant is for your arrest. Freeze! Habe ich nicht gesehen. Mist. Müssen wir es nochmal machen? What kind of firework is this? By the look of it, Paimon's ears are gonna get blown off. Nehmen wir mal einen anderen Weg. Oh, Naja, Yoimiya, gut. you are officially nuts. Uh-oh, they're all coming this way. Quick, run! Wir müssen auf die andere Seite. Der steht doch noch da, ne? Kurz warten. So, vorsichtig. Richtig mit Konzentration. Also hier rein, genau. Ja. Hätten wir auf Anhieb schaffen können, aber es ist so viel auf einmal passiert. Naja, fantastisches Feuerwerkfest. So. Well, how did it go? Ich weiß es leider auch nicht. Well done. Let's wait for news from Sayu. I know exercise helps you grow, but this was a little too much exercise. I feel so dizzy. Everyone is spinning. No, I can't sleep yet. There was something important I was supposed to do first. Oh, right, yeah, I got it. I didn't know how to find a document you guys were talking about, so I just swiped a whole bunch of stuff that looks suspicious. Here you go. I'm going to sleep now. My lady, what are we looking at? This sealed envelope must be an official report that the Tenryou Commission is preparing to present to the Shogun. In addition, we have correspondence with the Fatui. It seems that Yae was right. They have been fomenting unrest behind the scenes. This should be ample evidence. Please take them to Yae. I trust you will have a plan for the next step. I will also gather some people to try and root out the rest of the Fatui in Inazuma. Still, mind yourself when you face the Shogun. I still get goosebumps just thinking about her drawing that blade. Again, we'll just have to trust Yae. She is close to the Shogun, so maybe she will have a way. If Paimon remembers correctly, it should be time for a meeting with Yae Miko soon. Let's pack up our things and get ready to head to the Grand Narukami Shrine. Jetzt wird's langsam spannend. So, verlassen. Ich würde gerne noch was ausnutzen wollen vorher. Wir bräuchten auf jeden Fall Sachen zum Leben regenerieren. Und natürlich Shrimp. Ganz viel von denen. So. Willkommen. Komm und probier die feine Küche des Restaurants Shimura. Alter, ich hab's heute echt wieder. So. Wir servieren großartige lokale Küche. Ach genau, Rezepte gibt es ja auch. Zack, 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 zack. Wobei so viele. Wobei wir haben viele Levels gemacht, seit wir das letzte Mal hier waren wahrscheinlich. Fisch ist immer gut. Krebse. Krebse brauchen wir viele. Seegras genug. Genug. Ja, okay. Das ist aber nicht das, was ich gesucht hatte. Wo waren nochmal die Rezepte? Hier. So. Haben wir neue Sachen. Okay. Können wir hier kochen? Ach, ich habe die Werbeltafel. Schmeckt gut, schmeckt wirklich gut. So lecker und alles. Ja, gut. Nee, zubereiten. Was uns... Genau, davon brauchen wir. Was haben wir als höchste Wertigkeit, wo wir bereits automatisch kochen können? 450. Das bringt mehr. Da haben wir auch Kochkunst gut. Gut, da können wir auch ein bisschen übertreiben. Und zwar 6 Stück. Sogar 2 zusätzliche Objekte. Das ist sehr
gut, aber das war nicht das, was ich noch gesucht hatte. Ich brauche auch noch hier das Normal sein, weil das war jetzt Wiederbeleben. Warum auch immer ich mich immer dafür tue. Alter, wir haben jetzt echt nichts an Kochkünste. Ach gut, machen wir es einfach so. 99, zack, haben wir es einmal hinter uns gebracht, vorerst. Und 13 zusätzliche Objekte. Why not? Gut, jetzt besuchen wir Yae Miko natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Weil das könnte jetzt wirklich richtig spannend werden. Lady Guji, here I am, as promised. Rest assured I came here alone and told no one about this trip. I knew you would keep your promise after all. I'm sure you've barely been able to take your mind off it these past few days. Have you managed to get any sleep at all? You're quite mistaken. I would never doubt the leaders of my clan. So, where is your proof? Hier. Ah, how wonderful. Everyone's keeping their promises today. Oh, you wouldn't believe what we had to go through to get our hands on this stuff. Hand them to Sara. She can examine them for herself. What is this? I see this document bears the official seal of the head of the Kujou clan, and it doesn't look like a forgery. I don't understand. Not a single word about the resistance, Sangonomiya, or the situation on the front line. What about the soldiers who gave their lives on the front line, or the hardship endured by the people? Do they deserve no mention? Utter disregard for human life. Why would they want to hide it? For the sake of the Vision Hunt decree, of course. Don't you think the Shogun might reconsider her policy if all of the things you just mentioned appeared in this report? So, the Tenryou Commission, they are deliberately deceiving the Shogun? Yes. Now, who else do you think might be benefiting from the Vision Hunt decree? Hier ist noch ein Brief. This is a letter from the Tenryou Commission to the Fatui. The head of the Kujou clan kept this a secret from the Shogun, too. Well, the things you wanted to see but also wished not to see are here before you. Surely, you aren't planning to turn a blind eye to them? So everything I've ever held on to, it's all... How could they? Ugh! This betrayal is unforgivable! Takayuki, you've got some explaining to do! Kujou Sara seems pretty angry, huh? Looks like our Tenryou rebellion is successfully underway. Auch die Bakufu-Armee würde vorübergehend ohne Anführer dastehen, oder folgen wir ihr und dann sollten wir die Möglichkeit haben, Shogun Raiden zu treffen. Ja, mache ich das zweite. Yep, let's catch up with her. Hold on, Traveler. There's something else we need to discuss. Huh? Last time you entered the plane of Euthymia, it was in front of the statue of the omnipresent god, correct? Richtig. You must find a way to recreate the circumstances of that day. If you can get the Raiden Shogun to open her heart to you once more before the statue of the omnipresent god, you will have the opportunity you need. Nun, ich gebe mein Bestes. Take this with you as a farewell gift. What is it? The omamori from the Grand Narukami Shrine are very potent indeed. I thought I'd put one aside for you. Ich werde es in Ehren halten. If you find yourself at your wit's end, take it out and see what happens. Maybe your prayers will be answered and all your problems will disappear in the blink of an eye. Or if you ever think about me during your journey, take it out, won't you? Who knows? Maybe I'll just end up appearing right in front of you. Cut it out, Fox Lady. This isn't the time or place to be poking fun at the Traveler. I'm sorry. Well then, time for you to face my hopeless fool of a friend. I'm counting on you. Aha. Lass mich da direkt anklicken. Kann ich das dann ausrüsten? Nee, wenn das ein Wiesentab ist, nicht. Oder? Nee, da ist auch keine Kamera oder sonst was. Ein Omamori, das dir von Yae Miko geschenkt wurde. Du kannst es herausnehmen und es dir ansehen, wann immer du an mich denkst. Weißt du?
Okay. Nun gut, ich sehe aber gerade oben rechts haben wir etwas. Wochenaufträge, bereite 20 Gerichte zu. Achso, ja gut. Da hat jetzt irgendwas Special-mäßiges. Drücken M. Wo müssen wir hin? Wir müssen nochmal zu dieser Statue dann, ne? Genau. Nehme ich lieber diesen Teleporter. Wobei, wie sieht's mit Teilen aus? Ne, wir haben ja gar nicht gekämpft, also passt es ja so. Ja, komm, nehmen wir das so in Ruitu, damit wir dort uns nochmal einfach dahin stellen können. Denn ich schätze, ich werde diese Episode hier beenden, weil das wird bestimmt was Größeres werden. Wahrscheinlich sogar der Kampf direkt. Vielleicht sogar 2 Kämpfe, je nachdem, wie man es sieht. So, deswegen empfehle ich euch ein Abo da zu lassen, denn so könnt ihr die neuen Episoden nicht verpassen. Und ihr supportet mich auch aktiv, auch hier auch am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.